to yet another live session presented by Tejas Academy, and this is Ishwarya with OIT Writing Live. Yes, so we are meeting after a break, so I hope everyone had a great Christmas over there. So, once again, a belated Christmas wishes to everyone. All right. Yes, good evening, everyone. Good evening, and welcome to the session. Yes, good evening, Rachel. Let's just take a couple of seconds so that our regular participants can be here with us in this live. സോ എല്ലാവരും നല്ലതായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഐ ഹോപ്പ് എവ്രി വൺ ഹാഡ് എ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ ലാസ്റ്റ് ക്രിസ്മസ്. And along with that, it's very important that you people should be there on your track with your OET preparation as well. പ്രിപ്പറേഷനും നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്തു, പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും നന്നായി പഠിച്ചു അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. Yes, good evening, John, Mary. Good evening, everyone. All right. Yes, good evening, Agnes. Good evening, Anjana. Good evening, and welcome to the session. Yes, CJ. Good evening. Thank you so much. Wishing you the same. Yes, I am. Yes, good evening, Lekha, and I'm happy to see you here as well. Good evening, everyone. All right. So, as you can see, I just displayed the content for today's live in this particular slide. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം കാണാൻ പറ്റുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ OIT റൈറ്റിംഗ് ലൈവിൻ്റെ ടോപ്പിക് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ ഐ ഹാവ് ഡിസ്പ്ലേഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ സ്ക്രീൻ. ദാറ്റ് ഈസ് പേർപ്പസ് വേർഡ്സും അതിൻ്റെ സിനോണിംസും എങ്ങനെ പഠിക്കാം. യെസ്, സോ ആസ് യു പീപ്പിൾ ഓൾ നോ, OIT റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എവ്രി വൺ കോൾ ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ പേർപ്പസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ലെറ്റർ. OIT റൈറ്റിങ്ങിനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത്? ഒരു പേർപ്പസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് OIT റൈറ്റിങ്ങിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. And when it is, what is mean by purpose? എന്താണ് purpose എന്ന് പറഞ്ഞാൽ everyone might be knowing. For those who don't know about it, the reason for writing, why we are writing this letter, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുക? Purpose എന്ന് വിളിക്കുക. Or in other words, we can say that what the reader has to do for the patient, that is what we call the purpose. എന്താണ് ഒരു റീഡർ പേഷ്യൻറ്റിന് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്? ഈ ഒരു ലെറ്റർ, the one who receives this letter, ആ ഒരു റീഡർ, what he or she has to do for the patient, that is what we call the purpose of a letter. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം? The reason behind writing this letter, that is what we call the purpose. And OET letters are known as purpose oriented letter. Purposeനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ലെറ്റർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ. Because according to the purpose, we are constructing and organizing the letter. We are taking the relevant and irrelevant data. So we are distinguishing it between relevant, semi-relevant and irrelevant data. So that much important a purpose for an OET letter. So അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് I chose this particular topic, purpose wordsum അതിൻ്റെ synonyms-ഉം എങ്ങനെ പഠിക്കാം. Because in our previous live we dealt with introduction and we are dealing with the discharge plan, social history, medical history, ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. Purpose words എങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ലൈവ്സിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഹൗ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് എന്നുള്ള കാര്യമെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും വെൻ ഐ എം ഹാവിങ് ഇൻട്രാക്ഷൻ വിത്ത് ആ സ്റ്റുഡൻസ് അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കുമാണ് പേർപ്പസ് വേർഡ്സും അതിൻ്റെ സിനോണിംസും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കറക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പേർപ്പസ് വേർഡ്സും അതിൻ്റെ സിനോണിംസിന് ഒരു ക്ലാരിറ്റി കുറവ് നമ്മൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. വൺസ് ഇൻ എ വൈൽ, നോട്ട് ഫോർ എവ്രി വൺ, ബട്ട് at least in some people. So that's why I thought of taking this particular topic. And as I have mentioned, as per the criteria, we are not supposed to repeat things. നമ്മൾ എന്താണ് റെപ്പറ്റീഷൻ മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം എന്ന് OET റൈറ്റിങ്ങിൽ പറയാറുണ്ട്. സോ ഒരു കാര്യം തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇഫ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ഡിമാൻഡ്സ് വി ക്യാൻ റിപ്പീറ്റ് തിങ്സ്, ബട്ട് അൺനെസസറിലി വി ആർ റിപ്പീറ്റിംഗ് ടു മച്ച് ഓഫ് തിങ്സ് വിൽ എഫക്റ്റ് അവർ സ്കോറിങ്. നമ്മുടെ സ്കോറിങ്ങിനെ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റെപ്പറ്റീഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വി ഓൾവേസ് സജസ്റ്റ് അവർ സ്റ്റുഡൻസ് to be very sure about the synonyms of purpose words as well. Purpose wordsൻ്റെ സിനോണിംസിനെ കുറിച്ചും ഒരു നോളജ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ നമ്മൾ ലെറ്റേഴ്സൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. See, purpose oriented എന്ന് പറയുമ്പോൾ when we are saying an OET letter as a purpose oriented one, that purpose has to be maintained throughout the letter.
introduction when we are discussing one particular purpose or one or two purpose in the introduction, that particular purpose has to be maintained throughout the letter. For example, നമ്മൾ പറയുന്നു assessment and treatment in the introductional പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ലെറ്ററിൽ മുഴുവൻ നമ്മൾ എന്ത് പേർപ്പസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം, അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം പറയാനായിട്ട്. ബിക്കോസ് വൺസ് ഇൻ എ വൈൽ വെൻ വി ഗോ ത്രൂ ദ പേപ്പേഴ്സ് വി കുഡ് സീ ദാറ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ 2 പേർപ്പസ് പറയുന്നു, ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാനിൽ പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ 2 പേർപ്പസ് പറയുന്നു. സോ ഓൾ ടുഗെദർ ദർ ആർ 4 പേർപ്പസ് വേർഡ്സ് ഇൻ എ ലെറ്റർ. സോ അങ്ങനെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയി പോകുമ്പോഴത്തേക്കിനും obviously there will be a clarity issues. So what you have to focus on in your mind, or what you have to understand when it comes to the matter of purpose word എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, when you people are choosing 2 purpose in the introduction, you are supposed to maintain the same purpose throughout the letter. അപ്പോൾ ആ ഒരു ലെറ്ററിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ആയിട്ടൊരു പേർപ്പസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെപ്പറ്റീഷൻ വന്നേക്കാം. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു അവോയ്ഡ് ദ റെപ്പറ്റീഷൻ, വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു, ബി തറോ വിത്ത് ദ സിനോണിംസ് ഓഫ് പേർപ്പസ്. സിനോണിംസ് ഓഫ് പേർപ്പസുമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കോൺഷ്യസ് ആവുക. സോ ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് വൺ പെർട്ടിക്കുലർ പേർപ്പസ് ഇൻ ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, it is mandatory to use the synonyms of the same purpose in the discharge plan. അതാണ് പേർപ്പസ് വേർഡ്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Yes, very good. Very good evening, Akhil. Good evening and welcome to the session. Yes, TG, good evening. All right. Yes, welcome everyone. And I'm going through your messages, no worries. Yes, good evening. Yes, I also had a great Christmas. Thank you so much for asking. All right. Thank you. Yes. Good evening. Welcome. Yes, purpose words and synonyms. That is our topic of discussion, and definitely I'll be taking care of that particular area in this live. So, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ? Are you guys ready? So, if you people are ready, we can start with the live. Yes? All right? Okay. Yes, thank you so much for showing your supports in the comments. All right. So let's begin with the purpose words and its synonyms. Purpose words and the synonyms in a discussion. So what I'm planning to do is I'll be discussing each commonly used purpose words in this particular live, and I'll be dealing with the synonyms of that particular words, and I'll also mentioning about how to frame purpose word if it is not directly provided in the writing task. Odo purpose words and the synonyms and the meanings, and if it is not directly mentioned there in the writing task, how you are supposed to frame it from the discharge plan ennulla karyam nammal endiyum ee oru live il discuss cheyyunnathaayirikkum. So as I mentioned earlier, OET letters are purpose oriented ones, so it's very important to identify the purpose word and to be very much aware about the synonyms of the purpose word in order to avoid repetition. And where you can find the purpose word, so could someone please tell me, please let me know through the comment box where you can find the right purpose word in an OET case note. Or OET case note il evideyanu namukku purpose words identify cheyan patta? Yes, good evening Atara. Yes, Sulekha, good evening, welcome to the session. All right. Yes, so it's good afternoon there. Okay, good afternoon there in the Kuwait. Okay, good afternoon. All right. Yes, exactly. Yes, very good. We can identify the purpose word. We can pick the purpose word from the writing task. നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് റൈറ്റിംഗ് ടാസ്കിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, പർപ്പസ് വേർഡ് പിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുക. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ ദ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക്, യു ആർ സിംപ്ലി സപ്പോസ് ടു പിക്ക് ഇറ്റ് ഫ്രം ദെയർ. And if it is not provided in the writing task provided alla engil, what you have to do is frame it from the discharge plan. Discharge plan il ninnu endu cheyidedukka, frame cheyidedukka. That is our duty. So in order to frame and in order to pick the purpose word, or otherwise I would say for the proper identification of purpose word, we are going to have a discussion in this right. How to do that, those things, that is something that we are going to see in this particular OET writing live session presented by Tejas Academy. Okay, we'll deal with the very first purpose word. That is, okay, assessment. So the very first purpose word that we're going to see today is assessment. So can someone tell me, someone tell me what's the synonym for purpose words? Let me know whether you people know a purpose word assessment. Let me know whether you people are aware of it or not. Yes,
Yes, Joy. Joy. Yes, good evening. Welcome to the session. Yes, exactly. Evaluation. Very good. So, the purpose word or the synonym for the purpose word assessment is evaluation. Assessment എന്ന് പറയുന്ന purpose wordന്റെ synonym എന്താണ്? Evaluation. So, why we are using synonyms എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, suppose you are writing the word purpose assessment in the introduction, then you people are supposed to write, or you people should write the word evaluation in the discharge plan, not any other purpose word. If it is assessment, you have to go with the evaluation. If you write evaluation in the introduction, then you have to go with assessment in the discharge plan. ഇത് രണ്ടുമല്ലാതെ പകരം വേറൊന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. ബിക്കോസ് അസസ്മെൻറ്റിൻ്റെ സിനോണിം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇവാലുവേഷൻ ആണ്. I hope it is clear. Yes, let's move on with the next purpose. The second purpose word for today, that is treatment. The second purpose word for today is treatment. All right? So the synonym for treatment is management. Synonym for treatment is management. So if you are writing treatment in the introduction, kindly use the purpose management in the discharge plan. If you are using management in the introduction, then kindly use the word treatment in the discharge plan. So these three synonyms are supposed to be interchanged. ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. സോ അസസ്മെൻറ്റിൻ്റെ സിനോണിം ഇവാലുവേഷൻ. സോ ഈ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, പഠിച്ച് പോവുക. സോ ദാറ്റ് യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു ഗോ ആൻഡ് റിവൈസ് ഇറ്റ് അഗെയിൻ. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ കൂടെ തന്നെ ബൈ ഹാർട്ട് ആക്കി പോവുക. സോ ദാറ്റ് എവറിത്തിങ് വിൽ ബി പെർഫെക്റ്റ് ഫോർ യു പീപ്പിൾ. ഓക്കെ. സോ അസസ്മെൻറ്റ്, അതിൻ്റെ സിനോണിം ഇവാലുവേഷൻ. ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, അതിൻ്റെ സിനോണിം മാനേജ്മെൻറ്റ്. സോ ഈ രണ്ട് പേർപ്പസ് വേർഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ആൻഡ് അലോങ് വിത്ത് ദീസ് ടു പേർപ്പസ് വേർഡ് യു ഹാവ് ടു കീപ് സംതിങ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഹൂം വി ആർ യൂസിങ് ഇറ്റ്. നമ്മൾ ആർക്കാണ് ഈ ഒരു പേർപ്പസ് വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ doctors. So we are commonly using, in majority of cases, we are using the assessment or evaluation or treatment or management for the doctors, because doctors are the one who is supposed to assess a patient and fix the management, or evaluate a patient or fix the treatment. So doctor ഒരു റീഡറായി വരുമ്പോൾ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നതനുസരിച്ച് അസസ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവാലുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കാറ്. സോ നമ്മൾ സപ്പോസ് നമ്മുടെ റീഡർ ഡോക്ടറാണ് ആൻഡ് ദ ഡോക്ടർ ഇസ് സപ്പോസ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട പേർപ്പസാണ് അസസ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവാലുവേഷൻ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഡോക്ടർ എന്ത് ചെയ്യണം, ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. സോ ദീസ് 4 പേർപ്പസ് വേർഡ്സ് ആർ കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി ഡോക്ടേഴ്സ്. ഡോക്ടർ റീഡർ ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറ്, ഈ ഒരു പേർപ്പസ് വേർഡ് ഉപയോഗിക്കാറ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സിറ്റുവേഷൻ. ആൻഡ് വാട്ട് ഐ എം ട്രൈങ് ടു സേ ത്രൂ ദാറ്റ്, ഇതിലൂടെ ഞാൻ എന്താണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇഫ് യുവർ റീഡർ ഇസ് എ നേഴ്സ്, nurses are not supposed to provide the assessment or evaluation. അല്ലേ, നമ്മളുടെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നേഴ്സസ് എന്ത് ചെയ്യാറില്ല, അസസ്മെൻറ്റ് ഓർ ഇവാലുവേഷൻ ചെയ്യാറില്ല. നേഴ്സ് പ്രാക്ടീഷണർ ക്യാൻ സംടൈംസ് ഡു ദാറ്റ്, ബട്ട് an RN won't be able to do the assessment, because doctors are the one who is supposed to assess or evaluate the patient and provide the treatment and management accordingly. So ഈ 4 പേർപ്പസ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക. ആർക്ക് കൊടുക്കുക, നമ്മുടെ റീഡർ ഒരു ഡോക്ടറായിട്ട് വരുമ്പോൾ. റീഡർ ഡോക്ടറാണോ എന്ന് നോക്കുക, ആൻഡ് ആ റീഡർ അസസ്മെൻറ്റും മാനേജ്മെൻറ്റും ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് നോക്കുക. എങ്കിൽ ഈ പേർപ്പസ് അതിനനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക. സോ അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻട്രോയിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ യൂസ് ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദി ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ. So I hope it is clear so far. All right. So the clear ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. Yes. So shall we go for the next purpose words? All right. So with your permission, I'm going with the next purpose word, that is ongoing care. All right. Ongoing care. This is another purpose word that we commonly see in an OET case note. OET case note il valare common aayittu nammal കാണുന്ന മറ്റൊരു purpose word ആണ് ongoing care. So let's see the very first synonyms for the ongoing care. Ongoing care ന്റെ synonyms നമുക്ക് നോക്കാം. Ongoing care
or otherwise you can call it as continuing care. So continuing the spelling clear ആക്കുക, CONTINUING, continuing care, or otherwise it can be called as follow-up care. And the word follow-up is hyphenated over here. ഇതെന്താണ്? Ongoing care, continuing care, അല്ലെങ്കിൽ follow-up care. And these three words are synonyms. So if you're using ongoing care in the introduction, you have to go with continuing care or follow-up care in the discharge plan. Or vice versa. If you're using continuing care in the introduction, you have to go with ongoing care or follow-up care in the discharge plan. That is the rule number 1. Alright, and the second thing, whom we are writing this ongoing care? Ongoing care എന്നുള്ള purpose ആർക്കാണ് വരാറ്? So who is the one who is, who is supposed to give the care to the patient? Patientന് care കൊടുക്കുന്ന ആളാരാണ്? Yes, exactly, nurses. So ongoing care, continuing care, follow-up care, ഇതൊക്കെ വരുന്നത് ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണ്? When the reader is a nurse. ഒരു നേഴ്സാണ് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് എന്ത് കൊടുക്കാറ്? കെയർ കൊടുക്കാറ്. So ongoing care, continuing care and follow-up care can be used as a purpose word if the situation demands and the reader is a nurse. എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ indirect meaning or the implied meaning is, if a reader is a doctor, you are not supposed to provide ongoing care, because a doctor won't be providing care and the nurse won't be giving assessment. നേഴ്സ് അസസ്മെൻറ്റും മാനേജ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങൾ നേഴ്സ് ചെയ്യാറില്ല. അതേപോലെ കെയറും കണ്ടിന്യൂയിങ് കെയർ ഫോളോ അപ്പ് കാര്യങ്ങൾ ആരും ചെയ്യാറില്ല? ഡോക്ടേഴ്സ് ചെയ്യാറില്ല. അപ്പോൾ ഈ റീഡേഴ്സിനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ മെയിൻ പോയിൻറ്റ് ദാറ്റ് ഐ വോണ്ടഡ് ടു ഡിസ്കസ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊവൈഡഡ് ആസ് കണ്ടിന്യൂയിങ് കെയർ ഇൻ ദ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക്, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? കണ്ടിന്യൂയിങ് കെയർ എന്നുള്ള ഫാക്ടർ എടുത്ത് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. Suppose in the writing task they haven't provided the purpose word. Purpose word എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല? റൈറ്റിംഗ് ടാസ്കിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ ദ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ. ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാനിൽ അത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ യു ഹാവ് ടു ഫ്രെയിം ഇറ്റ് ഫ്രം ദി ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ. ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫ്രെയിം ചെയ്തെടുക്കണം. സോ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാം യൂസിങ് ദിസ് പർപ്പസ് വേർഡ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പേഷ്യൻ്റ് എന്താണ്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ പേഷ്യൻറ്റിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആഫ്റ്റർ ഡിസ്ചാർജ് പ്രിസർവ് ദ സ്കിൻ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ത്രൂ ഡെയിലി ഡ്രസ്സിങ്. ഡെയിലി ഡ്രസ്സിങ്ങിൽ കൂടെ സ്കിൻ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുക? പ്രിസർവ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ plan in the discharge-നകത്തുള്ള ഒരു പ്ലാനാണ്. ആൻഡ് അഗെയിൻ they have telling us continue the exercise program or provide the pain medication if necessary. സോ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? ഡെയിലി ഡ്രസ്സിങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക ആൻഡ് പെയിൻ മെഡിക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നെസസറി. പ്രൊവൈഡ് ദ പെയിൻ മെഡിക്കേഷൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നെസസറി ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ഡെയിലി ഡ്രസ്സിങ് ഫോർ 2 more days, 2 more weeks എന്ന് ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാനിൽ പറയുന്നുണ്ട്. Which means the reader of the letter is a nurse, and the nurse is supposed to continue with the dressing as well as with the മെഡിക്കേഷനും ഡ്രസ്സിങ്ങും ഈ നേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം? കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ്. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ കണ്ടിന്യൂയിങ് കെയർ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പ്രൊവൈഡഡ് ഡയറക്ട്ലി. But it is mentioned that continue with the daily dressing, continue with the pain medication, which means we can consider it as continuing care. അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ എങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം? കണ്ടിന്യൂയിങ് കെയർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ വി ആർ സപ്പോസ് ടു ഫ്രെയിം ദി പർപ്പസ് വേർഡ്. ഡയറക്റ്റായിട്ട് തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ പർപ്പസ് വേർഡ് എന്ത് ചെയ്യണം? ഫ്രെയിം ചെയ്തെടുക്കണം. I can give you another example. In the writing task, it is mentioned that write a letter to Dr. Jake Peter, ophthalmologist, who is supposed to check the vision of the patient. Check the vision of the patient. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ വിഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യൂ എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ആൻഡ് ദ റീഡർ ഇസ് എൻ ഒഫ്താൽമോളജിസ്റ്റ്, ഇസ് എ ഡോക്ടർ. സോ വെൻ എ ഡോക്ടർ ഇസ് ചെക്കിംഗ് ദ വിഷൻ ഓഫ് എ പേഷ്യൻറ്റ്, വിച്ച് മീൻസ് ഹീ ഈസ് ഡൂയിങ് assessment. So either you can use assessment in the introduction or evaluation in the introduction and vice versa in the discharge plan. All right, I hope it is clear. This is how we are supposed to frame the purpose word. Purpose word എന്താണ്? ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യം. Okay, now let's discuss some another purpose words, commonly used purpose words as well. We'll go with number 3. Okay, so number 4, that is monitoring. Monitoring is number 4.
So monitoring the synonym, yes, exactly, very good. So even before I writing it, you just mentioned it. Even before I completed it, you predicted that I'm going to write the monitoring, and you even mentioned the synonym. Well done, Adira. Yes, we are supposed to do the observation. Monitoring കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത കാര്യം എന്താണ്? മോണിറ്ററിംഗിൻ്റെ സിനോണിം എന്താണ്? Observation. So if it is mentioned as monitoring in the purpose in the writing task or in the discharge plan, write monitoring in the introduction and then use observation in the discharge plan. സിനോണിമായ observation നമുക്ക് എവിടെ ഉപയോഗിക്കാം? ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാനിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. Let's go for the another purpose word, that is counseling. പിന്നെ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പർപ്പസ് വേർഡാണ് കൗൺസിലിംഗ്. COUNSELLING, കൗൺസിലിംഗ്. So counseling എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? We are basically talking with the patient, or a counselor or psychologist is supposed to talk with the patient and try to understand his or her emotions, and will be having a very healthy conversation with them. So basically they are having a conversation, right? So counseling നമ്മൾ പറയുന്നു. So counseling ൻ്റെ synonym ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാം, that is guidance. So through counseling, what we are doing? We are guiding the patient, right? So counseling the synonym ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം? Guidance can be used, or we can use advice. നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്? Advice. ADVICE, advice should be there in the introduction. ഇൻട്രൊഡക്ഷനകത്ത് ADVICE എന്ന് പറയുന്ന നൗൺ adverb purpose word വേണം എവിടെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട്? ഇൻട്രൊഡക്ഷനകത്ത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട്. So counseling is there, guidance is there, advice is there, or otherwise if you want to, you can use education as well. So basically കൗൺസിൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ ഒരു രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ്? എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാണ്. പക്ഷെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഡ്യൂക്കേറ്റ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് പർപ്പസ് യൂസ് ചെയ്യണം? ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് മെൻഷൻ ഡയറക്ട്ലി ഇൻ ദ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് ആസ് എഡ്യൂക്കേറ്റ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഓർ ടീച്ച് ദ പേഷ്യൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ to choose education as the purpose. And if it is a psychologist and provide emotional support and counseling na parnal, go with counseling and use the other words as the synonyms in the discharge plan. Okay, so നമ്മൾ ഇതുവരെ assessment, evaluation, treatment, management, ongoing care, continuing care, follow up care. So ongoing care, എന്ത് കാര്യത്തിനെയാണ് ongoing care എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു? Because already the patient is getting some sort of management over there, and the reader nurse are supposed to continue it. So അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? Continuing care or follow up care or ongoing care എന്ന് പറയുക. For example, continuing with the daily dressing, continuing with the medication. So ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാറുണ്ട്? Continuing care എന്ന് പറയാറുണ്ട്. Okay, or a patient, it's nurse duty to keep the patient warm. So in the hospital also, the duty nurses over there were keeping the patient warm, and right now after the discharge, this reader nurse are supposed to keep the patient warm. അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? ബേസിക്കലി ദേ ആർ കണ്ടിന്യൂയിങ് ദ സെയിം കെയർ ദാറ്റ് ഇസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ വി ചോസ് ദ പേർപ്പസ് ഓൺഗോയിങ് കെയർ. അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ ഓൺഗോയിങ് കെയർ, കണ്ടിന്യൂയിങ് കെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോളോ അപ്പ് കെയർ പറയാറ്. പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യമാണ് മോണിറ്ററിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സർവേഷൻ എന്നുള്ള കാര്യം. പിന്നെ നമ്മൾ കാണാറുള്ളൊരു പേർപ്പസാണ് കൗൺസിലിംഗ്. സോ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡയറക്ട്ലി പ്രൊവൈഡഡ് ദർ ആസ് കൗൺസിലിംഗ്. അപ്പോൾ അതിന് പകരം ഗൈഡൻസ്, അഡ്വൈസ്, എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാനിൽ. സംടൈംസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ ദ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് ആസ് പ്രൊവൈഡ് അഡ്വൈസ് ടു പേഷ്യൻറ്റ് ഓർ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഓർ ടീച്ച് ദ പേഷ്യൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ go for education or advice in the introduction, then use guidance or other one in the discharge plan. Okay, so and monitoring and counseling, all these things can be used for anyone. ഏത് റീഡറിനും ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ഈവൻ എ സോഷ്യൽ വർക്കറിനോട് നമുക്ക് പറയാം for monitor the patient social behavior എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്നതാണ്. So the fourth and fifth purpose word can be used for anyone, but 1 and 2 should be used for the doctors and 3 should be with the nurses. Okay, I hope it is clear. We'll move on with the next purpose word or commonly used purpose word, that is assistance. So assistance എന്നുള്ള കാര്യം വരുമ്പോൾ what you have to keep it in your mind or learn it correctly as the synonym for assistance is support. സിനോണിം ഫോർ അസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സപ്പോർട്ടാണ്. അസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സിനോണിമാണ് എന്ത്? സപ്പോർട്ട്. സോ ഇപ്പോൾ എപ്പോഴും ഞാൻ സംടൈംസ് വെൻ വി once in a while when we check the paper, we see that Mr. X who requires assistance and support.
അസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് എന്നുള്ള കാര്യം വി ഡോണ്ട് നീഡ് ടു മെൻഷൻ ഇൻ ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ബിക്കോസ് ഐദർ യു ക്യാൻ ഗോ വിത്ത് അസിസ്റ്റൻസ് ഓർ വിത്ത് സപ്പോർട്ട് ബിക്കോസ് അസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് എ സിനോണിം ഫോർ സപ്പോർട്ട്. അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണമേ എവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് അസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ദെൻ യൂസ് ദ സപ്പോർട്ട് ദ വേർഡ് സപ്പോർട്ട് ഇൻ ദി ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ. ഏത് വേർഡ് ഉപയോഗിക്കുക? യെസ് അഖില, യെസ് എക്സാക്ട്ലി, അസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സിനോണിമാണ് സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? യെസ്, സോ അസിസ്റ്റൻസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ ഉപയോഗിക്കുക? ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാനിൽ സപ്പോർട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് എപ്പോഴാണ് അസിസ്റ്റൻസും സപ്പോർട്ടും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, എപ്പോഴാണ് അസിസ്റ്റൻസും സപ്പോർട്ടും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, സി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വി ആർ ആസ്കിങ് ദ റീഡർ ഇസ് സപ്പോസ് ടു പ്രൊവൈഡ് എ വീലി walker to the patient. Reader is supposed to arrange a wheelie walker to the patient. പേഷ്യൻറ്റിന് ഒരു wheelie walker അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. So that particular task will be considered as support or assistance, or otherwise introduce the patient through support group. ഈ റീഡർ എന്ത് ചെയ്യണം? പേഷ്യൻറ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ഗ്രൂപ്പ്സിന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം, which means that is a support. Or the reader is supposed to encourage the patient for exercise. Encourage ചെയ്യണം എക്സസൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. Or in order to encourage the patient to wear the hand sling wear ചെയ്യാനായിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിനെ എൻകറേജ് ചെയ്യുക. So that is also considered as assistance or support. അതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും? അസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് എന്ന് വിളിക്കും. സോ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ അസിസ്റ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക? സപ്പോർട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ 6th one പറഞ്ഞു. ആൻഡ് മൂവിങ് ഓൺ വിത്ത് ദി 7th one, ദാറ്റ് ഈസ് റെസ്പൈറ്റ് കെയർ. റെസ്പൈറ്റ് കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഷോർട്ട് ടേം കെയർ. റെസ്പൈറ്റ് കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സിനോണിം എന്താണ്? ഷോർട്ട് ടേം കെയർ ഓർ ടെമ്പററി കെയർ. റെസ്പൈറ്റ് ഫോർ എ ഷോർട്ട് പീരീഡ് കൊടുക്കുന്ന കെയറിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും? റെസ്പൈറ്റ് കെയർ എന്ന് വിളിക്കും, ഓർ അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഷോർട്ട് ടേം കെയർ. ആൻഡ് ഐ ക്യാൻ ഗിവ് യു യെറ്റ് അനദർ. യെസ്, and the next one for today's session is, this is something that everyone is having confusion, that is palliative care. Palliative care, and the synonym for palliative care is end of life care. End of life care, palliative care, or it is known as end of life care. സോ റെസ്പൈറ്റ് കെയർ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ സിനോണിം എന്താണ്? ഷോർട്ട് ടേം കെയർ. സോ റെസ്പൈറ്റ് കെയർ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാനിൽ ഷോർട്ട് ടേം കെയർ ഉപയോഗിക്കുക. അനദർ വൺ ഇസ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ. പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൻ്റെ സിനോണിമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? എൻഡ് ഓഫ് ലൈഫ് കെയർ. പാലിയേറ്റീവ് കെയർ, ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന വേറൊരു വേർഡ് ആയിരിക്കും, ദാറ്റ് ഇസ് എന്താണ്? ഹോസ്പൈസ് കെയർ. HOSPICE, ഹോസ്പീസ് കെയർ എന്നുള്ള കാര്യം. So hospice care, please don't get confused with palliative care and hospice care. So basically, in general terms, both are similar. Palliative care and hospice care is provided to someone who is terminally ill or who is having chronic illness. ഇതുള്ളവർക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കാറ്? പാലിയേറ്റീവ് കെയറും ഹോസ്പീസ് കെയറും കൊടുക്കാറ്. പക്ഷേ in the depth, if you are looking at it deeply, there is a difference. Palliative care is given to someone who is in a chronic situation. At the same time, he is taking curative medication. Curative medications കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. Chronic situation ആണ്. He or she may or may not have life expectancy. പക്ഷേ when it comes to hospice care, we will be providing hospice care to someone whose condition is very low, very weak, and who has stopped all kind of curative medications എല്ലാം തന്നെ നിർത്തി വെച്ച് ആ ഒരു സൂതിങ് കെയർ മാത്രം കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക? ഹോസ്പീസ് കെയർ എന്ന് പറയാം. പക്ഷേ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളവിടെ ക്യൂറേറ്റീവ് മെഡിക്കേഷൻ ഇല്ല, വി ആർ ട്രൈങ് ടു സംഹൗ മിറാക്കുലസ്ലി റിക്കവർ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഫ്രം ദ സിറ്റുവേഷൻ. സോ ഹോസ്പീസ് കെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിന് ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി തീർന്നു, ഓൾമോസ്റ്റ് ഹാർഡ്ലി 6 to 1 year ആവാം. പക്ഷേ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിലുള്ള പേഷ്യൻറ്റിന് ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി ഉണ്ടാകാം നല്ല ലോങ് ടേം ഉണ്ടാകാം, ഷോർട്ട് ടേം ഉണ്ടാകാം. I hope it is clear. So these are the commonly used purpose words that we see in an OET letter. So it's very important for you people to learn
the synonyms of this purpose word and use it accordingly. So ഏത് purpose word ആണോ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, please keep it in your mind. You have to use the synonym of the same purpose word in the discharge plan. Discharge planil ആ same purpose wordൻ്റെ synonym വേണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ, മറ്റൊരു purpose word അല്ല ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. And I already mentioned where you are supposed to use assessment, ongoing care, assistance, counseling, monitoring ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട സിറ്റുവേഷൻസും I already discussed in this live. So I hope you people will take care of this particular thing hereafter and make it correct in your introduction of an OET letter, because OET letters are supposed to be purpose oriented and very much important for you to understand the purpose words and its synonyms. All right, so that's all for today. We are winding it up for today. I hope it is clear for you people. All right. Yes, very good. Yeah, thank you so much. I hope you people really, I'm glad that you like the session. Thank you. So keep on watching the live sessions from Tejas Academy. All right. Yes, thank you.